It's been over 30 days, over a month now since the Kolkata incident of brutal rape and horror with regard to a doctor who was only taking a moment of rest. Ever since then, there have been protests on the ground, political showdown and in the legal corridors, a court hearing. Now, the fight for justice also meanwhile continues, but why is today important? By this evening, 5 p.m., the deadline ends for the doctors who've been given an ultimatum by the Supreme Court to get back to work. But the junior doctors at RG say they will march till the Swasthya Bhavan by 12 p.m. Their demand now is that the Principal Secretary Health needs to resign. A war of words, meanwhile, also broke out between the parents of the victim and Chief Minister Mamata Banerjee, because the victim's family had, remember, maintained that they were offered bribe by senior police officials to basically hush up the matter. Chief Minister Mamata Banerjee said no money was offered to the family. We didn't offer any money. There was no attempt to bribe them. The parents then responded to it. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য আমরা তো আগেও শুনেছি, সভামঞ্চ থেকে তো উনি বলেছিলেন 10 লাখ টাকা তো দেয়াই যেতে পারে। তো যে মুখ্যমন্ত্রী সভামঞ্চ থেকে এই কথা বলছেন তার পুলিশ আগে গিয়ে টাকার অফার করেনি, এটা বিশ্বাসযোগ্য মানা যাবে? প্রকাশ্য সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন 10 লাখ টাকা তো দেয়াই যেতে পারে। So remember, while the political showdown continues and the probe also has been on, the focus has been why is there this sort of miscommunication or back and forth between the state government and parents who've lost their daughter so brutally. Here's what the parents had said earlier, then Mamata Banerjee responded, and then the parents replied again. আপনাদের যে ভিডিওটা নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে, সেখানে কিন্তু পুলিশ থেকে এখনো দাবি করা হচ্ছে যেটা তাদের পক্ষ থেকে করা হয়নি। আপনি কি আপনার দাবিতে এখনো নন? তাদের পক্ষ থেকে করানো হয়নি মানে? পুলিশ করেনি বলছে, পুলিশের তরফ থেকেই করানো হয়েছে। সেটা আমরা নিশ্চিত জায়গায় বলে দিয়েছি, তারা বিচার করে তারা রিপোর্ট দেবে। কোথাও আমি টাকার কথা বলেছি, মেনশন করেছি? মিথ্যে কথা, কুৎসা, অপপ্রচার, চক্রান্ত। সেদিনের ভিডিওগ্রাফ প্রত্যেকে আমি নিচে নামার পরে প্রেস করেছিলেন, প্রেস কনফারেন্সে প্রেসের সাংবাদিকরা ছিলেন, আমার সাথে সিপি ছিল, এবং আমার পরে আবার তার বাবা মাকেও আপনারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে রেকর্ডও আমাদের কাছে আছে। আমি কি বলেছিলাম তার আগে আপনাদের মনে রাখতে হবে, আমি যেদিন যাই তার আগের দিন রেসিডেন্সিয়াল ডক্টর ফোরাম একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট করেছিল। তার 3 নম্বর পয়েন্টে লেখা ছিল অ্যাডিকুয়েট কম্পেনসেশন টু দ্য ভিকটিমস ফ্যামিলি। একদম মিথ্যে কথা বলেছেন উনি। টাকার অফার তো দেওয়াই হয়েছিল, কিন্তু সেটা তো মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন। উনি তো বলছেন পরিবার টাকা চেয়েছিল, কখনো চাইনি। বরং উনি বলেছিলেন আপনার মেয়ে তো একটা পাবে, ওটা দিয়ে মেয়ের স্মৃতির জন্য কিছু বানিয়ে রাখবেন। আমি বলেছিলাম দিদি তখনই নেব যখন আমার মেয়ে বিচার পাবে এবং দোষীদের সাজা হবে, তখন আমি নিজে গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে নিয়ে আসবো। এটাই উনি বলেছেন যে কোনো টাকার অফার করা হয়নি। না, টাকার অফার তো অবশ্যই করা হয়েছে। আমার মেয়েটাকে যেমন গলা টিপে ওখানে মারা হয়েছে, সব প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। ওটা এখন মানে আন্দোলনের গলা টিপে মারতে চেয়েছেন, আর কি বলবো। Ritik Mondal joins me for the latest on that. Ritik, good morning. You know, it's been a month. The world, the country eventually may move on. For the parents, there will be no moving on from that incident. But while the protests are on, tell me about why this back and forth that is happening between the two sides, but importantly, 5 p.m. deadline. Do you think the doctors are ready to return, or are they saying we are staying put here on the streets? Well, good morning, Pooja. Let me tell you, the doctors have decided after hour-long meeting last night, they are not going to bow down now. This protest and cease work to continue until this evening. Remember, following a court order, the Apex Court has directed the protesting doctors to return work by 5 p.m. Today, but doctors have come up with 3 fresh demands. Among them, they wanted resignation of 3 top officials of the health department, including the health secretary, with regard to this matter. They wanted a speedy trial and justice, and they demanded that the motive behind this crime should be revealed in the public domain. They also claim that a quick punishment should be delivered in this case until they are getting satisfied with all of their demands being fulfilled by the concerned authority. They have decided to continue this protest. So, and they have Tracking, Ritik, because 5 p.m.
Will the doctors return? Will there be no protest? Or perhaps they'll find another way to put forth their messaging, their symbolism, because it was one of their own, to say the least, who had not just died, and died so brutally that the country will remember. Take a look at this report. Remember, amid all of this, the probe, the politics, it was in the legal corridors. A very crucial Supreme Court hearing happened yesterday. The details focused on a missing document, on the autopsy issues, on the timeline, and the judges constantly with back and forth discussing with the advocates about what was the timeline about. Here's a report on that. 5371. Scathing observations by the Supreme Court during the hearing in the RG Kar Hospital rape and murder case. The Apex Court set a deadline for junior doctors in West Bengal who've been on strike since the crime took place a month ago. A three-judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Monday asked striking doctors to rejoin work latest by 5 p.m. on Tuesday, failing which they would face disciplinary action. The Supreme Court's intervention came after the Council for the Bengal government claimed 23 lives had been lost due to the strike. We know what is happening on the ground. All that we want to assure the doctors is first return to work. We have said that the district collectors and the superintendents of police will monitor the situation. They shall provide adequate facilities to ensure their safety and security. They must now come back to work. The Supreme Court granted 1 week's time to the CBI to probe the entire sequence of events in the case and asked the agency to file a fresh status report on the 17th of September. The Supreme Court also questioned the Bengal government over the 14-hour-long delay in filing the FIR in the case. The judges pointed out lapses on the part of the Kolkata police prior to the post-mortem in the case. During the course of the hearing, the court has been apprised of the, into inverted commas, challan for use when a dead body is sent for examination, into inverted commas, complete, full stop. The Solicitor General, on the instructions of the investigating officer of the CBI, states that the above challan, duly filled in, is not a part of the file which has been handed over to the CBI for investigation. Solicitor General Tushar Mehta insisted that the Mamata Banerjee government was not cooperating with the CISF personnel deployed to give security to doctors. The Supreme Court directed the state to hand over the required security gadgets to the central forces on Monday itself. All the respective district collectors and superintendents of police shall take stock of the situation and ensure that necessary conditions have been created for ensuring the safety and security of all doctors in the government medical colleges and public hospitals. Meanwhile, Chief Minister Mamata Banerjee, speaking at a public event, alleged there is a conspiracy to defame Bengal and claimed that a plot was hatched to set Bengal on fire. বাংলাটাকে গ্রাস করবার জন্য পুলিশের হাত থেকে সবটাই কেড়ে নিতে চান রাজ্য সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকারের এর মধ্যে পুরো চক্রান্ত আছে। আমি কোর্টকে কোনো ব্যাপারে একটি কমেন্টস করব না, বিকজ উই আর বাউন্ড টু অ্যাকসেপ্ট দ্য কোর্ট ভার্ডিক্ট। কিন্তু মনে রাখবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ চক্রান্ত আছে এবং আরো কয়েকটা লেফট পার্টিস। Mamata Banerjee alleged a slander campaign against her, denying that a government offered money to the deceased doctor's family. Abhaya's father, however, reiterated that the family was offered money. আপনাদের যে ভিডিওটা নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে, সেখানে কিন্তু পুলিশ থেকে এখনো দাবি করা হচ্ছে যেটা তাদের পক্ষ থেকে করা হয়নি। আপনি কি আপনার দাবিতে এখনো অনড়? তাদের পক্ষ থেকে করানো হয়নি মানে? পুলিশ করেনি বলছে, পুলিশের তরফ থেকেই করানো হয়েছে। সেটা আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় বলে দিয়েছি, তারা বিচার করে তারা রিপোর্ট দেবে। আমি টাকার কথা বলেছি, মেনশন করেছি। মিথ্যে কথা, কুৎসা, অপপ্রচার, চক্রান্ত। রেসিডেন্সিয়াল ডক্টর ফোরাম একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট করেছিল, তার 3 নম্বর পয়েন্টে লেখা ছিল adequate compensation to the victim's family. The BJP hit out at Mamata Banerjee
demanding her resignation once again. The polygraph test of the Chief Minister Mamata Banerjee as well as the arrest of Mamata Banerjee could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. The entire city, including protesting doctors, were eagerly waiting for Monday hearing at the top court. But the apex court has directed the protesting doctors, those are being considered as the face of this mass movement, to resume work. Now these protesting doctors have to finalize an alternative way to keep their flame on, demanding justice, but keeping the health services normal. With camera person Kirunjit Dash and Sam Sundar Ghosh, this is Viktik for India Today.